ഹലോ ഗൈസ്, എൻ്റെ പേര് സൈജു ജോർജ്. സമ്മറിലും വിൻ്ററിലും വ്യത്യസ്തമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിസിറ്റിംഗ് പ്ലേസുമായി വരികയാണ് ഞാൻ. കഴിഞ്ഞുപോയ കണ്ടൻറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നു ഗൂഗൻ ബാര നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ്. തടാകത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചും ഫോറസ്റ്റുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കോർക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും 70 കിലോമീറ്ററാണ് ഗൂഗൻ ബാര ഫോറസ്റ്റിലേക്കുള്ളത്. ഇത് 1 അവർ കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയും. Running wild. Now the morning is the 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തടാകത്തിൻ്റെ കരയിൽ സെൻറ്റ് ഫിൻബാർ എന്ന വിശ്വസ്തനാൽ പണിയപ്പെട്ട ചർച്ച് പിന്നീട് ഗൂഗൻ ബാര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചർച്ച് എന്ന ബഹുമതി യുനെസ്കോയിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കത്തോലിക്ക മിഷണറീസ് മറ്റുള്ളവരാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഗുഹകളിലേക്കും പലായനം ചെയ്ത് താമസിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഇന്നിത് വെഡ്ഡിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ജനപ്രിയ സ്ഥലമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്കിത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the candle. അയർലൻഡിലെ ഒരു മസ്റ്റ് വിസിറ്റിംഗ് പ്ലേസായി ഞാനിതിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. വിൻ്ററിലും സമ്മറിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ഗൂഗൻ ബാര നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. So loud
ഗൂഗന്മാരെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനാൽ ഹിസ്റ്ററി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് പരിപാലനം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഐറിഷ് ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. ഇന്ന് ഈ ചർച്ച് യുനെസ്കോയുടെ അണ്ടറിലാണ് ഉള്ളത്. വിൻ്റർ ആയതിനാലും സൺസെറ്റ് നേരത്തെ ആയതിനാലും ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കവർ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ മടങ്ങുകയാണ്.